force, conservation, and momentum, conservation, and collisions. So I think na nag-message. Ay, hawa din siya. First, let's first discuss about momentum and impulse. So from second law of motion, we know that from the Newton's second law, we know that the summation of force, the net force is equals to ma. But remember that the acceleration is just the first order derivative of the velocity vector, which means that the force is can be written as m multiplied by dv over dt, where v is a vector quantity. And since m is just a constant, constant naman ang mass, di ba? So, masulod gawas na siya sa derivative operator. So, kung ato ning isulod sa derivative operator, so mahimo na siya d over dt multiplied by mv. So, this term mv, kining mass multiplied by the velocity vector, so muna itong gitawag nga momentum. So, the momentum p is equals to mv, and the unit of momentum is kilogram meter per second. So the momentum is a vector quantity. Kung asa ang direction sa imong velocity, dito po ang direction sa imong momentum. Okay, so now we rewrite so nasuwat na to ang force in terms of momentum, which means that we can restate the Newton's second law in terms of momentum. Accordingly, the summation of force or the net force is just equal to the first order time derivative of the momentum Okay, so let's move on. So let's define what is impulse. So impulse is denoted by big letter J, and it is just equal to the product of the force, of the net force, and the time interval that the force is acting on the object. So suppose na ako'y siguro cart, then ang cart na ko is gi-exertan ako 5 Newton for about 5 seconds. So then the impulse is just the 5 Newton multiplied sa time interval na gi-exert na ko ang force sa iya. So J is equals to the summation of force multiplied by delta T. Okay, so now the force is a vector quantity, which implies that J is also a vector quantity. So kung asa ang direction sa imuhang force, dito po ang direction sa imuhang impulse. So the SI unit of impulse is Newton seconds, or this is kilogram meter per second, I think. So yeah, kilogram meter per second, because Newton is kilogram meter per second squared. So multiply by second, so ay mo siya kilogram meter per second, or that is Newton second. Okay, so let's move on. So this natin gitawag nga impulse momentum theorem. So this is just some analog of the work energy theorem. So the impulse momentum theorem, J is equals to P2 minus P1. So this is what we call the impulse momentum theorem. So it states that the change in momentum of a particle during a time interval is equal to the impulse of the net force that act on a particle during that interval. The momentum of a particle equals the impulse that accelerated it from rest to its present speed. So that is muna ang gingon sa atong impulse momentum theorem. So a change in momentum is just equal to the impulse. So by the way, so to understand it more better, so let's have some example. And by the way, okay, so from earlier discussion of impulse, we say that J is just equal to the sum of the force multiplied by the time interval. But okay, so same as the discussion in work, na yung mga force nga non-varying force, no? Force nga gausab-usab as time goes by. Okay, so which means that we rewrite the expression for impulse in terms of integral. So in case of a varying force, we say that the impulse is just equals to the integral of the summation of force multiplied by dt. So from time interval t1 to t2, which means that this J over here, so we have the force over time graph. So this curve over here corresponds to the force, and the area under this curve corresponds to the impulse. So in the figure B, there is this blue curve and this yellow curve. So this blue curve, so ang meaning aning blue curve, taas siya, no, taas, pero ang iyang kalapdon is grabe rin, mubo ra yung kalapdon. Which means that ang force nako is dako, pero ang time interval nga
ning act ang force sa imong object is gamay ra. So mo ni siya. So napoy case ining yellow. So kining yellow is ang imuhang force is gamay pero ang time interval nga ang time interval nga ni act ang force sa imuha is grabe kadako nga oras. So nagsugod diri sa sugod hantod diri sa kinalasan. And same goes, so the area aning curve corresponds to the impulse and area of the curve corresponds to the impulse. Okay, so let's have some example. So let's spread screen this one. What's this? Okay. So kung may pumunta na, kindly interrupt me, no? So good na dire. Guys, hello? Madunggan ka ninyo? Yes, sir. Kasi panatong niya agi. Kasi yung storya, then napalong na ko, ganyan na ako napalong. So okay, so first, let's first write the given. Okay, so you throw a ball with mass of 0.4 kilograms. So ang mass ay mong ball is equal to 0.4 kilogram. Okay? It hits the wall moving horizontally to the left at 30 meters per second. Okay, so we have now a momentum. So the momentum operator, right? Na kay velocity, right? Kung na velocity din, na kay mass, na kay momentum. But actually guys, kung na kay velocity, na kay momentum, actually, in fact, dili man necessary ko ano? Dili necessary wala kay mass, wala kay momentum. Kung makita nato sa equation, this is mv, right? Initial. So, in real life, dili tanan nga naay walay mass. So, makita na to MVI man siya, no? Dili tanan walay mass, naay walay momentum. Naay cases nga na wala siya mass, zero yang mass pero na siya momentum. So, a good example is ang light. So, ang light kina siya momentum. Pero ang light is massless. Walay mass ang light, no? Pero na siya momentum. So, makabasa mo mga libro or something nga. Hello, wala gyud mas ang light na si momentum pero MVI man. So na cases nga na lahi po na ang ilahang expression. So in our case, ang ato ang momentum is we will write as the mass multiplied by the velocity. So this is what we call the initial momentum. Ang initial momentum nato, it is said that the ball is moving horizontally to the left. So this is MVI and this is negative I hat. Right? This is moving to the left man. So this is negative VI is 30. So I will write as negative 30 M. So this is the mass multiplied by I. Okay, so and rebounds horizontally. Okay, so muna nahitabo. Muna ang wall. Gilabay ni mong bula padulong dito. Na siya yung velocity nga 30 meter per second padulong to the left. Yun ang bula ng banda na rin igo. Dayon, yung balik siya padulong dito. So, and the direction now is horizontally to the right, which is 20 meter per second. So, ang imuhang momentum, final, is equal to what? 20, positive na siya, right? This is 20 M. I have. Okay? So, muna siya. And I forgot to write this is a vector quantity. Okay? So, the question is find the impulse of the net force on the ball during its collision with the wall. So notice that the momentum is not conserved in this case because nag-move siya to the left. Negative 30, dayon. Pagbalik niya is 20 na lang nabilin. So which means that naay force nga gi-exert ang imuhang wall. Siguro ang wall na friction, na dissipative force nga nakapahinay sa imuhang momentum. But the question is, unsa man ni siya? Unsa man ni siya nga force? O pila apod ang impulse na gi-exert ato nga force. So from the definition, we will write as letter A. From the definition of the impulse momentum theorem, it states that the impulse J is actually equal to the change in momentum. So this is PF minus PI
Okay, so this is now equal to, okay, negative, the final is 20m I hat minus negative 30. So that is, it will make the, mahimo siya positive, no? 30m I hat. Negative times negative, positive na siya. So mahimo ni siya og 50m I hat. So this is now equal to 50 times 0.4 I hat. And this is now equal to pila ni siya. So 50 times 0.40. So this is 20. 20. So the direction is, asang direction ano eh? The direction along, 20, the unit of the impulse is Newton seconds, right? Newton seconds. And the direction is along I hat. So mo ni siya ang answer. So this is now the impulse of the net force. So para makuha ninyo ang magnitude sa inyong square root, but isa ram nakabuk sa 20 ra gyapon ang magnitude sa inyong impulse. Okay, so next question. Next question so far. So guys, madunggan ka ninyo? Na may pangutaan na so far? Hello. Wala sir, wala sir. So dali lang siya na. Ako rin siya i-cut. So next is find the average horizontal force. So find force. Pagkitaon na tong force, but we know that the net force in terms of J is can be written as the summation of force multiplied by delta T. So kabalo man ta nga atong impulse is equals to 20. So which means that atong delta T is given to be, so napatay given nga delta T. This is equal to 0.01 seconds. So now we say that the net force is actually equal to 20. By the way, this is 20 I hat, right? 20 I hat na siya. Over 0.01. So this is to the 100, right? So times 100. So this is 2,000 Newton. And the direction of this force is along, so na arrow sa babaw kay vector man. So I hat. Okay? So muna siya ang force. Any questions so far? So, yeah, so let's move on. Let's answer this example number 2. A soccer ball has a mass of 0.4 kilogram. Initially, it is moving to the left at 20 meters per second, but then it is kicked. After the kick, it is moving at 45 degrees upward and to the right with speed 30 meters per second. So find the impulse of the net force and the average net force assuming a collision time of delta T equals 0.01 seconds. So, matang second example. So, okay. Okay, so the soccer ball, so natay given nga, si given na to. Given is that natay mass nga same ra gyapon 0.4 kilogram. Asa pa? Okay, so moving to the left. So now we have kinamatay velocity, natay mass, natay momentum. Sa the momentum nato tawagan nato initial. So initially about the ball is moving to the left at 20 meters per second. So this is negative m multiplied by 20 and the direction is along I hat. Okay, padulong man to the left. So karon gisipa ang bola. So mo ni siya ang ground. Initially ang bola padulong didto. But okay, wrong. Initially ang bola padulong didto. Then right after ang bola gi-kick padulong dito. So the direction is
45 degrees. Upward to the right with a speed of 30 meter per second. Okay, so the speed is 30 meter per second. So the velocity, what's this? The momentum is napos some angle. So the momentum, the P final is mv, right? So padung to the right, so that is first quadrant 45 degrees. So both component of I hat and j hat are all positive. So this is 30 multiplied by the mass. So the velocity, this is the velocity, this is the mass, and this is cosine, right? 45 degrees I hat. So plus, okay, plus 30 m sine 45, and the direction of this is along j hat. Okay, so now the question is find the m faults of the net force and also the average net force assuming a collision time of delta t equals 0.01. So same as earlier, sa inyong buhaton ra gyud is kwaon yung component, kwaon ninyo ang isulat ninyo ang vector nga momentum, ang final og initial, then we have this expression G equals, so we will write now the impulse momentum theorem, which state that ang imuhang impulse is just equal to, ang imong impulse is equals to P final minus P initial. Okay? So, sama na siya. So, ang imong P final, okay, so excuse me sa, okay, so P final na to is 30 meter cosine 45. So, ang imuhang initial is, ang naara siya I hat, tuwa siya J hat. So, ang imuhang final na siya both I hat and J hat. So, may tabuan ni, this is now equals to 30 cosine 45 multiply by the mass m. So, atong isuwat ang m dire. Minus 20m lang siguro. And the direction is along I hat. So, ang J hat nimo is wala, no? Wala siya ka kontra. So, 30m sine 45 J hat. Okay? So, yeah. So, 20m. So, ato ning solvon. Sama siya. So, natay, sama siya. Man. So, nakay m nimo is 0.4, right? So, 0.4 times 30 times cosine 45. Okay? So, this is 8.48. So, natay 8.40. That is 8.40, 485. 485 na ko na. Minus 20 times m. So, pila ang 20? So, nakay 20 times 0.4. That is about 8. So, nakay 8. Yeah. Okay, so 8 I hat. Okay. Okay. So, this is ma-plus yan, no? Right? Kay, ano man, PF nimo is positive tanan, minus sa imuhang kana. So, minus, may siya plus. So, this is plus, something right here. So, plus this guy over here. May mo siya plus, no? Kay minus man. So, PF minus PI. So, ang PF nimo is are all positive, minus sa imuhang negative na daan. So, negative, may mo siya plus. Okay, so ang isa na to, of course, no? Kini pud siya, 30m sine 45 is also just equal to 30m cosine 45 because cosine 45 degrees is just equal to sine 45 degrees. So, which means that this is just equals to 8.485
and the direction is jihad. So muna niya ato ang kuan. Muna niya ato ang impulse. So ang impulse karon is equal to 8.485 plus 8. So ako na lang siyang i-round off. So i-let ko ng 16.5. So the unit is Newton second. And the direction ani is along I hat. So plus 8.485. I will rewrite that one. So plus ako na siyang imog 8.5. 8.5 Newton second ang unit. And the direction is along J hat. Okay? So muna ako ang impulse. So, next question? Kung pakutaan na dire. Final lang na sir na. Mananay ko niya sir. Impulse. Kung sa'yo mong pakutaan na? Kanang sa, kan baka na 16.5 plus 8.5. Ang kining 16.5 Newton seconds I hat, mo na siya ang component along the I hat. Ang kining 8.5 Newton seconds. J hat niya, J hat. Yes sir. J hat. Okay. Tire. J hat. So this is the direction along mo. So, naipakutaan na so far? Wala, no? So, medyo dali rin siya. So, the last one is pangitaon na to ang average net force. So, first ato sa ning kopyahon sa ning part. Okay, para natin guide. Ato ning copy. Okay, so, direta. So, this is the J, no? Muna itong J. Right? But this is just equal to, sa gini, the summation of force vector. So, atong i-open, and this is delta T. So, okay. So, kung i-divide na kung delta T, so, it is given that the delta T nato is 0.01. So, 0.01 ang delta T. So, nato is 16.5. So, ako saan kuha ng mga units, ha? 16.5 divided by 0.01 I hat plus 8.5 divided by 0.01 J hat, and this is now the force. Okay, so the summation of the net force F is now equal to 16.5 divided by 0.01. No. Oh my, di ko balo mo pa, no? Delete 16 divided by 0.01. So that is 1600. And this is Newton second ang unit, and the direction is along I hat. And this one is, so by comparison, this is kuan siya 850, I think. This is 850 Newton second. Then the direction is along J hat. Okay? So next question. Excuse me, sir. Kaning component sa I hat, sir, ba? Kanang 1,650 ang iyang value, di ba? Ay, sir. Ay, okay. Sorry nga, sipiat ko. 1650 to. Ay, 16.5 na yan. Yes, No? sir, 1650. Ay, sorry. So, yeah. So, ano na siya. So, by the way, asa nga quadrant? Kung pangitaan ta mo direction. So, what if mangita ko sa direction? Unsa nga quadrant? Quadrant 1, sir. Yeah, so quadrant 1 na siya. So, para makuha yung theta, example, pangitaan mo theta, that is just tangent inverse, no? Kabalo naman siguro mana. Absolute value of 8.50 over 1650. So, that is, kini na siya. Makuha yung angle na is kana above the horizontal. Kini siya nga theta. Okay? Ano siya nga theta. So, kung mo na-calculate, o kabalo si kana. So, any question?
So, natay mo to itong gitawag na impulse momentum theorem. So, the impulse is just equal to the change in the momentum. So, nabatay po kung tanan. Okay, so I think na sundan na ito ninyo. So, sunod. Okay, conservation momentum. So, mas lingaw ning sunod. Okay. Pan-delete na ko niya. Discard. New. Tuklok sa isa ka new. Then ako lang ng bye-bye. Okay, so let's move. So, conservation of momentum. So, suppose na kay the force exerted by B on A. So, naka si B ni exert of force ni A. So, okay, so from earlier, we can rewrite the force as in terms of momentum. So, which means that pag exert ni B og force padulong kang A, na-change ang momentum ni A. Right? I-exertan mo siya force ni B. So, by third law of motion, kaya ni-exert mo og force si B padulong kang A, si A pod is ni-exert og force opposite direction padulong kang B. Because of that, na-change po ang momentum ni B. So, there is some change in momentum of B. But we know that FB on A is equals to negative of FA on B, which means that kung i-sum up na ko ang FB on A plus FA on B, I will just get zero vector. So if I plug in dPA plus dPB equals PA plus PB over dt, so which means that FB on A plus FA on B is equals to d big P over dt. So this big P over here is just the sum of P sub A plus P sub B. So kining P nga dako ba? Equal na siya sa P sub A plus P sub B. And this is equal to 0. So karon, unsa may kanus man mahitabo kung ang imuhang kanus mahitabo nga ang imuhang first derivative is 0. So if dP over dt is equal to 0, it implies that Constant. so which means that the momentum is constant. So mo'y assumption ani. So therefore, unsa di pasabot ani? Pasabot dai ang third law of motion implies kay third law of motion ra man siya nga atong gi-chop nga third law of motion. Ang third law of motion ga-imply dai nga if the external force on a system is 0, then the total momentum of the system is constant. So, kasi pasabot ang external force. Ato sa ning discussing tarong. So let me take this one. So, pasabot mo yung external force 0. So, for instance, na-add na i-box dire. So, dire sa box na to, kining box na to is, kuha na siya, impenetrable. So, kung na kay object dire sa sulod, so, for instance, na stallion dire, Geraldine dire sa makula, nagdula-dula silang duha sa atong box. So, kung na sila dire, then impenetrable, so walay makagawas o walay makasulod. So, pasabot, ang first ani is i-isolate na itong system. So, walay force nga gikan sa gawas. So, ang pasabot na ko nga walay external force, the total external force is 0. Pasabot, walay force nga gikan sa gawas nga na-exert sa system. So, mao man akong system. Walay force nga gikan outside nga na-exert og force. Padulong sila. So, kung lamang galing force nga involved, internal lang. All forces involved is internal. Internal lang ha. So, sila ran duha, hinapakay ba dira? Or gidagandagan sila duha? Gihapak ba niya dito? Gihapak ba dito? Pero walay forces nga naagikan sa gawas aning box nga na-exert sa ilahan duha. So mo ni pasabot nga the external force is 0. Okay? So mo ni pasabot ha nga wala external force kay 0. So ang gingon if ang total external force is equal to 0, then it implies that dP over dt is equal to 0. So this implies also that kung saan ka makaingon nga imong first derivative is constant or is 0, ang implication ana is that ang imong p is constant. Alright? Kaya ang derivative sa imong constant is 0 man. So bisag unsa pay mahitabo dire, ang ilahang momentum is constant. Dili gid mao sa momentum. Okay? So mahitabo ra na siya kung ang external force sa imong system is equal to 0.
So, okay. So, let's have some example para ma-feel ninyo ang essence ana nga sa conservation of momentum. Okay, so okay. Okay, so okay, so let's answer this problem. Okay, so a marksman. Yeah, what's that? So, answeran sa ni first problem. So, a marksman hold a rifle of mass MR equals 3.0 kilograms. So, natay mass sa ato ang rifle is 3.0 kilogram. Okay. So it can recoil freely. It fires a bullet of mass MB equals 5.0 gram. So, ang mass sa imong bala is 5 gram. Pila ang 5 gram? So, that is 0.05005, right? Kilogram. Right? 1, 2, 3. Oh, yeah. That is. Horizontally with a velocity relative to the ground of VBX equals 300 meters per second. So, the velocity of the bullet is equal to 300 meter per second. So, what is the recoil velocity? So, pila ang recoil? So, nitira ka, di ba mo recoil? So, conserve man ka ang momentum. So, kung conserve ang momentum, then, ang imuhang P final minus P initial. So, P final, let's write this in terms of vector. This must be equal to 0. So, muna siya ang pasabot nga moingon ko nga ang ako ang momentum is conserved. Kung unsa, so kung ako i-transpose to the other side ng PI, it implies that the final momentum is equal to initial momentum, which means that the momentum is constant. Wala gid na usab ang momentum. So, muna siya pasabot. So, okay, solve naman na ito tanan, no? By the way, asa nag-move ang ako ang horizontally? So, let's assume nga dito nag-move ang ako ang bullet. So, muna ang direction sa bullet. So, okay. So, initially, the momentum is 0, no? So, sa duha, kaya wala mo siya laga-move. Okay, so, so may momentum sa ako ang bullet. So, the momentum of bullet is, so this is the P final, initial sa ta. Oh, no, the P final of bullet, final of bullet, sa bullet is equal to, pila man. So, the bullet karon is, pila ang bullet? The bullet is, pila to? 0.05, so this is 0.005 multiplied by the velocity, which is 300. Right? So, 300. So, and it is moving along the I-hat direction. Right? To the horizontal. Let's assume yung horizontal siya. So, kung mo recoil magaling na siya, ang direction sa rifle yung pag-recoil is along this direction. Muna ang direction sa mo recoil. Right? So, pila mo na siya. This is equal to, okay, by that math. So, 0.005 times 300. And this is 1.5. So, this is 1.5 Newton second. And the direction is along I-hat. Okay, so ang imong pong bullet, ang initial sa imong bullet is 0. Okay, initially atras man ang duha. Initially wala galihok. Pag complete nimo, nana siya kuan. Nana siya momentum. So ang final pud sa imuhang ang final sa imuhang rifle is wala ka kubalo pila ang velocity, but given ang mass sa rifle which is 3 kg, so that is 3 multiply by some velocity v sa akong rifle, which is wala ko kabalo kung pila. And yeah, so atol na i-denote as nga no. Okay,
So the initial is 0. The initial is 0 tanan ang initial. Right? The initial velocity of the rifle. So the initial momentum, okay, yun ang final mo lang isulat. The initial momentum of the rifle, IR, is equal to 0, kato at the time nga wala pa gikablit. O ang initial momentum sa imuhang bullet is equal to 0. Atong wala pa siya gi. Excuse ako na nag-text na ako. Okay. So, ang initial velocity, ang initial momentum sa akong bullet at the time nga wala pa na ako gikablit is also 0. So 0 ra ni ang ako ang second term tanan. So the only term nga mabilin is ang PF nako, which is equals to 0. So okay. So let's ito na siyang kuno no. Kopyahon dalawang speakers. Okay, so nako ing ani. Oh, ano naman eh. Control Z. Okay. So akong PF nako is equal to 0. Right? But my PF is equals to PFB plus PFR. So PFB, so ang PFB nako is 1.5 I hat minus 3 VR, which is equal to 0 vector. So nakoy, okay. Oh no, this is plus. Plus, right? PF nako is plus, ma-plus siya, no? So i-add up ra nimo ang tanang final sa rifle o sa bullet dahil ang initial po nila i-plus po nimo ang iyang initial sa imong rifle o sa bullet. But bisan pag i-plus nimo ang initial sa imong rifle o sa bullet, 0 mga siya kay 0 plus 0, 0 mga. So mahimo siya og this. Mahimo siya og okay, ang VR nako vector is now equal to 1.5 divided by 3 and the direction is I hat. Okay, so now this is just, pila mo na siya? This is just 1.5. Tama ba? Negative, right? So 3 VR transpose negative, bam, bam, bam. So nako 1.5 divided 3. So that is 0.5. So this is 0, negative 0.5 meter per second. So muna siya ang velocity sa kuang rifle. So obviously negative bito makuha no kay agas bag dire ka ni tira og bala, dire siya mo recoil pod. Of course dire siya sa pikas mo recoil. As obviously no, dire siya sa pikas mo recoil ang imong rifle. So kanang mo recoil ang rifle tungod na sa conservation momentum. So ang initial man nila nga momentum is 0 kay initially at rest gud imong rifle. At rest pud imong momentum, initially at rest. Karon pag kablet ang imong bullet is move pa dulong dito by conservation of momentum, dapat yan ang i-remain nga pila ang initial 0. Dapat iyang i-remain nga ang sum sa initial ug sa final 0 gyapon. So muna mo recoil siya, yang kontrahon. Mato siya sa pikas direction such that ang sum sa momentum sa bullet nga nagdagan pa dulong dito ug ang sum sa momentum sa rifle nga ni-recoil pa dulong dito, ang ilang momentum ana is equal to 0. Okay? So mo ni siya ang velocity sa imong rifle sa pag-recoil. Any question? May pangutana? Hello. Wala na, sir. Siguro mo wala ba? Agi may pangutana ba? Ambot. Ay. May question so wala no. So ako nang mag-move ta. So let's have one more example. Okay, ako nang i-delete ha para makita niyo po yung video ani. So okay. So next is okay. An astronaut in space cannot use a conventional means such as scale or balance to determine the mass of an object, but she does have devices to measure the distance and time accurately. She knows her own mass is 78.4 kilogram, but she is unsure. So lisod kayo ma-feel man siguro niyo nung lisod kayo mag-measure og mass sa outer space.
Diri sa Earth dali ra kayo kay naamang kay timbangan, dayon i-equate ra nimo mg. So mo na dali na. So pila imong na i-equate ra sig mg no? Di makuha na nimo ang imong mass. Dito sa outer space kay wala man, may gravity dito. Isod siya. Maglutaw. Glutaw ra man ka, so lusog ka makuha sa imong mass. So, she knows her own mass, pero kabalo siya, siguro, nagtimbang siya daan. So, wa pa siya ni adto sa outer space. Nagtimbang siya daan, at kabalo siya nga, akong mass kabalo, ako 78.4 kg akong mass. But she is unsure of the mass of a large gas canister in the earliest rocket. When this canister is approaching her at 3.50 meter per second, she pushes against it. She slows it down to 1.20 meter per second. Okay. So, bugat yan yung canister. So, nahitabo kay, wala siya kabalo sa timbang sa canister, pero ang canister, kabalo siya. So, nasiguro siya ay, nasiguro siya ay, kining some device, no, nga maka-measure og velocity. Example is, di ba, nakakuan, usa may mga example sa maka-measure og velocity. Kakuan mo ng, kanang speed gun, kanang sa gawas, bitaw, nga wala ambot to, kung sa Pilipinas, nga kanang sa traffic light, bitaw, nga mahibuan nila nga, uy, nag-over speeding na ka. Na sila yung mga device ng anak nga makabalo sa imong velocity. So, nasiguro siya yung anak nga dala, iyang gitilahan ng canister din, nakuha niya, by Doppler effect, siguro, nakuha niya ang kining mass sa imuhang sa canister. But he found out nga nag-approach sa iyang canister nga 3.50 meter per second. Dayon nagbangga sila, ayon gi-push. Pag humanyag push, ang canister is nag-move na lang to 1.20 meter per second. Same direction. Pero siya nag-move siya og 2.50 meter per second. Okay, what is the mass of this canister? So, muna pangutaan na karon. Pila ang mass sa canister? So, I hope nakasabot mo sa problem. So, okay, so given na pod, patapos sa given. Dito na mass, but so ang iyang mass sa akong astronaut, so tawagon talag MA is equal to saman M sub A na halin na MA M sub A is equal to 78.4 kg. Sa pa? Okay. So, i-assume na to karon nga ang atong canister is moving to the positive x direction. Let's assume na nag-move siya to the positive x direction. So guys, kung mag-solve mong problem, inyo yung magbutang gid mo na ha. So assumption that the canister is moving to the positive x direction. Kaya mausab man gud ang values kung lahi mo ang buhaton. Okay, so dapat inyo nang ibutang ang assumption. Okay, so which means that the velocity of the canister is given to be, so the V sub the canister is actually equal to 3.50 meter per second. By the way guys, so kung ako sa outer space karon, dayon nakita na ko nga nagpadulong sa ko, so which means that ang velocity, di ba dili makakabalo kung nag-move ba kag dili. Notice nga ang velocity sa imong astronaut is equal to 0, the initial. Iyang nakita si canister ga-move padulong sa iya ha. Of course, para pag sa ko ang prime, nagpundor man ko, wala mo ko galihok. Right? So which means that ang velocity sa ato ang astronaut with respect sa iya na is equal to 0 initially. So we are solving this problem with respect sa frame sa atong astronaut. Okay, so sa pa. So given at the BEI. Okay, so the B final, we see that the V sa atong astronaut na final is pila man. This is 2.40 meter per second. So wala niya na reverse na. So ang imo pong canister, ang V
canister final is the final velocity of the canister is equal to 1.20 meter per second. So okay. So muna na itong given. So karon conservation of momentum. So kung sa ka makaingon nga kung from the conservation of momentum, we know that the momentum minus the I is actually equal to 0. So which means that we can write this as the P final sa ato ang canister, the final momentum of the canister plus sa final momentum sa ako ang astronaut minus sa ako ang P initial sa ako ang canister minus sa ako ang P initial sa ako ang astronaut. This is equal to 0 vector. Okay? So, pila ang initial sa imuhang astronaut? So, this is 0 since BEI is equal to 0. So, ang mabili na ni is PIC, no? Pinintulo. So, we have this pinning PFC. So, the PFC is equals to, so we assume that nag-move siya to the right, ang imong canister. Ug naa mo ni imong astronaut. So, after niya nagbangga, silang duha ga-move pa dulong dito. Silang duha. So, ang ako ang canister karon is, the mass of the canister is given to this, wala ta kabalo. So, this is the mass of the canister multiply by the velocity of the final velocity of the canister, which is 1.20. So this is the BCF nako vector plus ako ang the astronaut. So the final momentum of astronaut. So this is the mass of the astronaut multiply by the velocity final of the astronaut. And this is a vector quantity. And this is now equal to the initial. So, i-transpose na ko ang PIC. So, makakuha ko the canister, the mass of the canister. Okay, so, dili na lang ako siya transpose. So, ano na lang, mass sa canister multiply sa velocity initial sa akong canister, which is equals to 0. Okay? So, masolve na to ang mass atong canister. Why? Kay kabalo man ko sa BCF. BCF is 1.20 vector along I hat. Okay? So, ang final sa velocity sa akong canister, the final velocity sa akong astronaut is 2.40 along I hat gihapon. O ang ako ang BIC is given pod. The initial velocity of the canister is given to be, okay, this is, I think, ako lang yung i-rewrite, this is BIC, no? The initial velocity of the canister. So, 3.50. So, solve na tanan. Okay, so ako lang ni copy. So, new, paste, okay? So, the common here is MC, no? Natin common nga MC. So, makakuha ta og VCF minus VIC is equal siya sa negative MA VFA vector. Okay, so kini i-transpose, yeah, that is correct. So MC na ko is equal to negative MA VFA all over by VCF minus VIC. So, I hat raman tanan, right? So, I hat, okay. Ang initial, yeah. So, this is, tingnan ako no, kay negative ang nakuha. But, negative ning ubos. Kay, ang
final sa canister is mas gamay sa initial sa canister. So, makancel out lang negative. Shock lang ako kay negative ang first glance na ako, negative makuha ang value. So, ang MA na ako is the mass of astronaut is given to be 78.4. So, na ako 78.4. So, the acceleration, the velocity, the final velocity of the astronaut is given to be 2.40 along I-hat. Same direction naman sila sa canister. Waang po ning balik ang canister. So, I have 2.40. So, multiply by 2.40. So, I-hat. So, nako BCF minus BIF. So, BCF nako is 1.20. So, nako 1.20. Minus pila ang BIC. Ang initial sa akong canister is 3.50. So, this is 3.50. And the direction along in this point is I-hat. So, ang I-hat cancel out both side. So, muna lang ni mabili na. So, nakakay, sabi siya. So, nakakay 78.4 times 2.40. So, this is, kindly ko na kung nalipat ko sa value. So, this is 188.16. 188.16 divided by, this is negative, right? So, negative. And ang ubos kay, ilan yung ubos? 1.20 minus 3.50. So, this is negative 2.3. Okay, so, masolve na itong mass. So, natay 188.16 divided by 2.3. So, this is just 81.8 kilogram. Okay? So, saan nga number gano'n? Ato nang i-check. This is, saan nga number? Guys, by the way, mag-answer ako mga problems, ha? Ako nang ikuha sa inyo, mag-answer ako mga problems, then akong i-send sa inyo ang, yeah, this is 8.18. Alin yung mao na? So, this is, saan nga number? Okay, so I don't know the number. Spending, the 66 root, so you're spending. Okay, I don't know the number. Okay, now this is 8.30. 8.30, 8.30, 8.30. So mag-answer ako problems para mas daghan pa mong matunaan nga problems. I-send rin ako, so mag-video rin yapon ko. So, the answer na to is, saan eh? 8.30, right? 30 right? 40 number ni. 8.30. Yeah, 81.8 kilogram. So, yeah. So, that is the final answer. So, any questions so far? Hello? Ay, pamunta na? None so far, sir. Medyo libog lang ang mga variables nga part, sir. Kay nagkadaghan na sila. Basta maglibog mo niya. Finish siya. So, nakita ninyo, di ba? Kusang ibalik gamay. So, guys, this is PF minus PI. So, kung pila ka book object nga involved sa imuhang sa motion, dire kay bullet og kuan. So, imong kwaon na isa-isahon nimo na. So, ang final sa bullet og sa katong isa pa ka involved or kung tulo man galing sila involved silang tulo, nasa late term nga final silang tulo or nasa late term nga initial silang tulo. Nga na ha. So, mura na siya conservation of momentum. Remember nga mahitabo ra na siya kung ang external force nimo kay zero. Ma-conserve ra ang momentum kung ang external force zero. Okay? So katong una nato nga problem, katong pinakauna nga problem, itong asam to nga problem. Katong naay ko, kini. Kining sa example 1 o example 2, right? Dili conserve ang momentum dire. Notice nga awo
nagdagan siya 30 meter per second padulong sa left, then pagbanda niya 20 meter per second na lang. So the momentum is not conserved. Ganun di man conserve ang momentum diha. Kay tungod kay naa may external force nga involved. Unsa ang external force? Ang friction sa wall. Naka-effect ang wall sa kung ang bola o ang wall walay friction, frictionless to, nibanda ra siya. So conserve ang momentum atong case, then solve na to using PF minus PI equals 0. So, notice to ha. Okay, so, next question. Wala lang, may punta na ito. Mag-solve po ko problem. Actually, wala pa ako ka-solve mga problems, no? So, kung mag-solve ko problem, i-solve na ako, then ako mag-video lang ko. So, i-send na ako sa inyo, ha. So, same ragapon, tanawan nyo ang video ni din. I-point out lang sa ako, mayroon mga, kining, so, naglibog ko aning 12 minutes and 5 seconds. Nga lang ito. So, okay, ingon lang ko sa okay, ingna lang ko ninyo. So, actually, naapatay topic. I think, naapatay collision and momentum. Okay. So, collision. Guys, hello? Hello? Sir, Tingog sa mga. Kanang, di sa ko mag-discuss ninyo collision, no? Mag-video lang ko dayon, mag-discuss ko collision. Kay na ako ilakaw ron actually. Unfortunately na gyud ilakaw ron oras sa. sige sir.